In 2001, international forces invaded Afghanistan to topple the Taliban regime. Since that time, the international community has provided substantial financial support and professional expertise to rebuild this war-torn country. The development, for the most part, has occurred in major cities, such as the capital, Kabul, Mazar-e-Sharif in the north, and Herat in the west. Despite significant investment in healthcare and improvements in some areas, such as immunization, Afghanistan still has the second highest maternal mortality rate and one of the highest infant mortality rates in the world. The majority of the population lives in rural areas, where maternal death remains highest, and change has been slow in coming. A major contributing factor to maternal death is the high fertility rate. On the average, an Afghan woman bears 6 children during her reproductive years. While less than 20% of births are attended by skilled health personnel, expansion of family planning and contraceptives, a low-cost and effective measure to save the lives of women, has been excruciatingly slow. Contraceptive use stands at only 19%, a small improvement over the past decade. Afghan women are unable to take advantage of family planning for a number of reasons: a shortage of health facilities and trained personnel, lack of adequate roads and transportation, especially in rural areas, and restrictions on women and cultural taboos. Women are also burdened by numerous time-consuming household chores: taking care of children, cooking, getting water, cleaning and washing clothes, making bread. Visiting a clinic is not a priority. Early marriages that lead to untimely pregnancies, combined with demanding house chores, continue to tax women's bodies and cause health complications. Mistreatment and family violence is not uncommon, especially against women. They often lead to injuries and even death. ولادت میکرد دیگر طفل. من 1 ساله بودم. اون مرد سر ولادت بعد از اینکه مرد باز من پدرم گفت دختر خوب نیست که دختر در خانه نگاه کنه. باز به این خاطر گرفت من خود ترسی کرد. این منزکه یک زن دگم داشت. این زن که داشت گفت این زن زی بچه مادرت از بسیار پیر شده. زن زی بسیار پخته است. هیچ بر تو کدام اذیت آزار دیگر نمیکنه. خیلی از کم وقت داری. وقتی که ما آمدم خانه 1 سال تیر شد. 1 سال من جولات نه به خاطر من خارج بودم. 1 سال بعد اولاددار شدم. من که اولاددار شدم این عملیات شد از رویش کم برداشتن. دکترها گفتن که یک چند وقت باید دیگه که ولادت میکنی، یک چند وقت ولادت نکنی، یک چند سال که بر تو خوب نیستن سال تام خورد است و نمیشه که باز تو خودت در خطر میباشی. Afghanistan is a strongly male-dominated society. Most women cannot leave the house without a man's permission for most basic activities, going to the market or to visit a clinic. Many women cannot leave the house without a male companion, and they need permission of their husbands to use contraceptives. Using contraceptives without the knowledge or permission of a man can have serious consequences. شوهر من گفتم دوا میگیرم یا هر چیز که میکنی مقصد دیگه اولاد خانه من نشه به یک
4 سال 5 سال گفت نه از من گذشته، من پیر بعد از که من پیر شدم باز چی بدرد میخوره، تو جوان بودی من پیر شدم. اینه هیچی زن خوبی کار نمیکنه که جلوگیری کنه از اولاد یا از بعد از که زنای بدی کار میکنه. اگر توی کار کردی من دیگه هیچ اگر از من دوام بگیری من اگر بفهم که تو دوا گرفتی من هیچ کار تو زندگی نمیکنه. حاضر ترسیدم پشت زی گپ دیگه نگشتم، گفتم گمش که خیره که میگم باز من اولادار میشم. دیگه که شد خودش نمی بود دیگه جای میره ماده خانه تنها می باشیم که از همون طفل که خانم دیگیزی که امی خانم دیگیزی هیچ خوش نیست که باز من ولادت کنم. مثلا هیچ خوش نیست زندگی زی خوب باشه. دفعه که باز 5 ماه عامله‌دار بودم در خانه کردم جنگ کرد سر زمین اقتصاد زندگی مشکلات در خانه جنگ کرد. یک دفعه از آشپزخانه بود در آشپزخانه پیکنیک وار کرد، در رویش کم بخورد، در رویش کم بخورد نفتیدم دیگه هیچ چیز گفتن ندانم. اشته که من خوشیم گرفته از او جمع افتیدم، از او جا که افتیدم بلند شدم رفتم در یک شفخانه گفتم روز رخصتیست نیست اینجا تو را کس نمیبینه. باز آمدم گفتم خیره خودم خیره مقصدی طفل چیز نشه من خیره دیگه من خب بیز دیدنی دار است این طفل زیر چیز نشه بی خاطر آمدم در شفخانه صرف به خاطر اولاد من گرفت دیگه هیچ کدام چیز دیگه نبود. حالا فعلا به خاطر اولاد کردم من زندگی میکنم، هیچ دیگه خودم زندگی کردم یا مرا دوست داشته باشه یا خوش داشته باشه هم دردی کردم داشته باشه هیچ چیز ندارن کردم. تمام نوکری خانهشان هم میکنم، هیچ سر ششتم اونم من جمع میکنم از خانه همسایه میارم کل مشکل سرم هست هیچ چیز باور من نمیکنن. اگه ضربه برسم میزنن مگه هیچ تقسیم نیست. Despite some efforts to inform segments of the male population, such as members of clergy and community health workers, for the most part, we have missed the opportunity to motivate and educate the general population of Afghan men to become our partners in expansion of family planning and saving women's lives. Getting men on board is critical. Men can move about without restrictions and can assist their wives in accessing contraception. Afghan men should be viewed not as barriers to women's health, but as contributors and as an available local asset in this process. Mobilizing men is a vital step toward improving maternal mortality. Informed men can be our allies. It is up to us to make it happen. In 2007, we expanded our existing programs and began targeting and training Afghan male doctors and nurses in family planning and reproductive health. We trained them in all contraceptive methods and issues related to reproductive health, such as sexually transmitted infections and violence against women and its relationship to health. We made sure they understood the value of family planning and would pass the information along to their male patients once they got back to their clinics in rural areas. During our workshops, more than 150 male doctors and nurses from 10 different provinces were trained. For most, this was the first time they had ever received education in the subject. In 2 months' time, the trained health professionals counseled more than 15,000 men in family planning. In 2010, partnering with the Afghanistan Ministry of Public Health and the UNFPA, during an intensive training program, we trained 7 teams of Afghan health professionals as master trainers. These 7 teams were to take over the program and to ensure its sustainability, and continue to train other male health providers in provinces. 1 year has passed, and the master trainers have not trained any additional personnel. A foundation for a movement is in place to educate and involve men in family planning and to improve women's health in Afghanistan. Without a combined commitment from the local and international community, these efforts will not succeed. من دانشجوی سال 3
ادبیات انگلیسی. فامیل من وقتی میخوام برم بیرون با لباس پوشیدن من، اینکه من چطور لباس بپوشم یا از لحاظ حجاب یا مسائل با مشکل ندارم، اما همیشه وقتی که میخوام برم پنتون یا هر جای دیگه ای همیشه بهم تذکر میدن که وقتی لباس میپوشم لباس رو بپوشم که اگر یه وقتی انتحار شد یا یه مشکلی پیش اومد بتونم راحت بدوم. مثلا بهم میگن که همیشه باید کتونی بپوشم و دامن تنگ نپوشم یا اصلا دامن نپوشم، یه شلوار بپوشم که بتونم راحت تر فرار کنم. چقدر با اینجا فاصله داری؟ خب ببین، اگه راه دیگه ای داره که شما یه موتر شخصی بگیری با یه تاکسی دیگه، نمیدونم، میتونی خودتو برسونی اینجا که ما تا عصری با هم هستیم. اگر نمیتونی، اگر فکر می‌کنی از این راه یا یه راه دیگه مثلا ببرت از این طرف دیگه بشی، میخواد پول بیشتر بدی. خب یه تاکسی دیگه چی؟ نه پیاده که نه پیاده که نه، یه تاکسی دیگه چی؟ خب ببین زهرا، اگه تو برگردی خونه ساعت 4 میتونی بیای بزن ساعت عامه 4 به اوکی، ولی با من تلفنی تماس بگیر، تلفنی با من تماس بگیر. خیلی باشه، خداحافظ. What's going on? She can't make it because the taxi drivers refuse to come to this area. They say it's too dangerous, they're not going to risk their lives, so she's not going to come. In addition to the numerous obstacles women face on a daily basis, the breakdown in security has become a major problem in women's access to health services. Many women do not visit the clinics and families prevent them from leaving the house. This is due to the ongoing armed conflict in parts of the country and the constant threat of suicide bombings. وقتی گلبهار سنتر رو می‌خواستن انفجار بدن، 2 نفر انتحاری اومدن کنار گلبهار سنتر، بعد سوار همون موتری که بودن یهو داد زدن که بریم کنار. به اندازه 30 ثانیه فرصت میدن، فرصت داده بود که همه ازش دور شن. بعد از 30 ثانیه خودش رو انفجار داد. یعنی اینکه اگر کسی کتونی پوشیده بود، اگر کسی لباس راحت پوشیده بود، حتما خودش از اون منطقه دور میکرد، اما کسی که لباسش راحت نبود همونجا مونده بود و یا زخمی شده بود یا که به هر حال از بین رفته بود. My name is Soraya Dalil and I am a Deputy Minister for Policy and Planning and currently Acting Minister of Health in Afghanistan. Maternal mortality is still high in Afghanistan. We are one of those countries with a very high or highest maternal mortality ratio. Every 30 minutes one woman dies in Afghanistan from pregnancy and childbirth. I believe we cannot have a prosperous Afghanistan, a stable, peaceful and developed Afghanistan without addressing maternal mortality and women's health issues. I think this part and parcel of Afghanistan's today and future. For social development, for economical progress, for political progress, we need to have healthy women and healthy children. In strongly male-dominated societies like Afghanistan, meaningful progress for women is unlikely without actively engaging the decision-making half of the population, the men.